El acceso a la información pública es un derecho que permite a los ciudadanos conocer, buscar y recibir cualquier tipo de información generada por el Estado. Gracias a ella, Mateo encontró una beca en el portal del Ministerio de Educación que le permitió estudiar en el exterior. Juliana protege el medio ambiente, monitoreando las acciones de las industrias extractivas en su país. Con ello, contribuye con soluciones a los problemas socioambientales. Vigila la transparencia de los recursos entre el Estado y la industria y le apuesta al desarrollo sostenible de su región. Pablo se pregunta, ¿cuál es el mejor lugar para comprar alimentos? Gracias a una aplicación del Ministerio de Salud, puede consultar las normas de higiene y salubridad de cada local y escoger el más adecuado. El acceso a la información pública es tu herramienta, úsala. Igual que yo, así me enteré que esta escuela está entre las mejores y conocí la experiencia de los maestros. Señora García, tenemos que hablar de Sofía. Pregunta a la institución responsable y si no te da la información, llámate al INAI. El INAI te defiende. ¿Viste? ¿Qué? Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos. ¿A dónde tan temprano? ¿Cómo a dónde? Tengo que rodear. Lo tienes que saber. Tú puedes saber quién va a hacer ese puente, cuánto nos va a costar y cuándo va a estar listo. ¿Cómo no? Pregunta. El año que entra ya vamos a poder cruzar más rápido el río. No te creo. Pregunta por cualquier obra a la institución responsable. Si no te da la información, llámate al INAI. El INAI te defiende. Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos. Lo tienes que saber. Todos somos iguales. Pero tus estudios clínicos, tipo de sangre y en general tu expediente médico son únicos y muy valiosos. Y es información especialmente protegida por la ley. Tú eres dueño de tu historial clínico y puedes pedirlo cuando quieras, no importa que no sea reciente. Pídelo a tu institución de salud. Y si no te lo da, llámate al INAI. El INAI te defiende. Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos. The treaties that make up the European Union recognise a right of access to EU documents. This means that members of the public have a right to ask for the information held in documents from all the bodies which make up the European Union. However, exercising this right is not so easy as EU bodies are inconsistent in the way they accept access to documents requests. When the EU receives a request, they have to find the documents and send them to the requester. However, for the citizen, sending the request may be different for each institution.
When another person wants to make a request, even if this is for the same information, they have to start this process from the beginning. This is very inefficient for everyone, as EU officials deal with a build-up of work, making it difficult for them to answer each request in the 15 working day time limit. AskTheEU.org acts as an intermediary between the public and the EU bodies. When an Access to Documents request is filed through AskTheEU.org, anyone who is interested can see it and access the document directly, eliminating the need for the EU body to answer the same request twice. AskTheEU.org means more transparency for everyone. Why do we need the People's Freedom of Information Act? The passage of the People's FOI Act is your concern. Yes, yours. Every year, we entrust to our government billions of pesos in tax money. We authorize government to make decisions on our behalf and to make rules that we are all bound to follow. To protect us against misuse of public funds and abuse of government powers, and to allow us to participate in government decision-making. Our Constitution has guaranteed every one of us fundamental rights. Among these fundamental rights is our right to information. While the Constitution already recognizes our right to information, we need a Freedom of Information Act to complement the constitutional rights with substantive and procedural details for a far more effective and predictable enforcement. Under the proposed People's FOI Act, every Filipino citizen has a right to and shall, on request, be given access to any record or document under the control of any government agency across all branches and levels of government. Every citizen will be able to request and be given access to information through clear, definite, and predictable procedure. If our request to information is denied, there are a number of ways by which we can appeal or ask for a review of the denial. If our right to information is violated, we can also file the appropriate administrative or criminal case. In addition, there are other provisions that make public access to important government information much easier. All government agencies are mandated to proactively publish certain classes of information without need of request. Datasets generated in the implementation of agency mandates, programs, activities, and projects shall be published in the Open Data Philippines website. These datasets must be in machine-readable and open formats as far as practicable. When a request for a dataset by an individual is granted, such dataset shall also be automatically uploaded in the appropriate government website. The right to information, however, is not absolute. The People's FOI Act enumerates the reasonable grounds that may be validly invoked by government to withhold information from the public. The exceptions include information that, if disclosed, could cause grave damage to national security or foreign affairs, presidential communications privilege, law enforcement and military operations, drafts of adjudicatory orders, resolutions or decisions, and drafts of audit reports, information obtained in congressional executive sessions, personal information that will result in undue invasion of privacy if disclosed, proprietary information that constitutes trade, financial, or commercial secrets, privileged communications and legal proceedings recognized by law or by the rules of court,
information exempted by the Constitution or other existing laws, and information that is of a nature that its premature disclosure would cause public harm. While reasonable exceptions are recognized, the proposed People's FOI Act introduces safeguards to prevent abuse of exceptions. Access to information is key to the exercise of our right to participate in government decision-making. It is essential so that we can make our government accountable. Transparency could put a lid to the pervasive corruption that has strained public funds and compromised the delivery of infrastructure and social services. The passage of the People's FOI Bill will build mutual trust between government and citizens. The People's FOI Act. Our rights, our future. Pass the People's FOI Act now. No, ahora no. Sí, ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Es mucho mejor cuando sabemos lo que ocurre. Mejor con transparencia. La transparencia es el camino para tener una democracia más fuerte. Con unas instituciones sensatas, claras y accesibles. Unos ciudadanos implicados, participativos y una sociedad más constructiva. Somos la Fundación Ciudadana Cibio y trabajamos para lograr una transparencia real y eficaz. Como ciudadanos, identificamos los problemas que nos preocupan, averiguamos qué datos hay disponibles y desarrollamos herramientas que los procesan, interpretan y hacen entendibles para que cada uno se forme su propia opinión. Y así evitamos que... ¡Pero hombre, otra vez! Creamos herramientas para solicitar información a los organismos públicos y presionamos para que te respondan. Analizamos a diario el BOE para que nombramientos, leyes o subvenciones estén a tu alcance en forma de noticia. Investigamos los datos públicos y averiguamos cuántos indultos se conceden o qué medios se destinan a luchar contra el fuego. Mostramos en qué se gasta la administración tu dinero o retratamos el mapa del poder, las conexiones e intereses que unen a las personas más influyentes. Ya hemos conseguido cambiar las cosas y más que lo vamos a hacer hasta que logremos que lo normal sea ser transparente. ¿Te unes? Comienza por decir bye bye opacidad. Hola democracia. Created using Powtoon.